Eastern wisdom, I told you before, it is 6,000 years old. We have 3,000 teachers, we have 3,000 texts, and we have thousands of practices. Як я вже зазначав раніше, східна мудрість має 6 тисяч років, 3 тисячі текстів, 3 тисячі вчителів і більше 6 тисяч практик. So today we will understand why the right knowledge and the right action are required to live a life of peace and happiness. Сьогодні ми зрозуміємо, чому правильне знання і правильна дія необхідні для того, аби жити щасливе життя, сповнене миру. So tell me, do we know when we will be born? We don't know it. When we will be born, when we will die. Отож, скажіть мені, чи знаємо ми, коли ми народимося, або коли ми помремо? Ми не знаємо цієї інформації. And we also do not know will be born as a man or a woman. І ми також не знаємо, народимося ми чоловіком чи жінкою. Maybe we will be born as a mosquito or elephant. Можливо, ми народимося комаром або слоном. We don't know anything before birth, we don't know anything after death, and that creates a mystery. Ми не знаємо нічого до народження і не знаємо нічого після смерті. Це і створює містику. So those people who claim that I will tell you about your previous birth, never go to them. Otherwise you will fall back into ignorance, hallucination, and tricks. Якщо люди вам кажуть, що я розкажу тобі про твоє минуле життя, не ходіть до них, бо інакше ви повернетеся до забуття, до незнання і отримаєте галюцинації. How many people go to those people? Як багато людей ходять до таких людей. They will tell you your husband is not good, your wife is not good, your parent is not good. First you take care of yourself and then you blame others. Вони вам скажуть, що ваш чоловік недобрий, ваші батьки недобрі, ваша дружина нехороша. Спочатку займіться собою, а потім будете звинувачувати інших. So even if they tell you what you were before the birth, it is not going to help you. Навіть якщо вони скажуть вам, ким ви були до народження, це вам не допоможе. Nice thinking. Олена думає. So Eastern wisdom, we do not talk about any mystery, anything that is magical, anything that is hallucination. Our knowledge is, we are based on the right knowledge, the right action. Східна мудрість, ми не говоримо про те, що містичне, магічне, будь-що, що призводить до галюцинацій. Наше знання правильне, базується на правильному знанні, правильній дії. So if you depend on those people who show you some magic and the trick,
you will never be able to get free from the fear, anxiety, duality, conflict, confusion in your life. Якщо ви залежні від тих людей, які показують вам якусь магію або трюк, ви ніколи не зможете позбутися конфлікту, страху, дуальності в своєму житті. So if you are going to those people, stop going there. Якщо ви відправляєтесь до таких людей, перестаньте туди ходити. However, choice is yours. If you want to go, you will continue to have problems. В будь-якому випадку вибір за вами. Якщо ви будете продовжувати ходити, ви будете продовжувати отримувати проблеми. We should understand how this human life is evolving, progressing. Нам необхідно зрозуміти, як це людське життя прогресує і еволюціонує. So when we were born, we do not know who is taking care of us. They may be our parents, but we do not know. It's an unconscious life. Коли ми були народжені, ми не знали, хто про нас піклується. Так, це могли бути наші батьки, але це було несвідоме життя. We cry because we are hungry and mother feed us the milk, and that helps our mind start learning. Ми плакали, тому що ми були голодні, і тоді мати годувала нас, і це допомагало нашому розуму почати вчитися. So even when we do not know she is our mom, but our mind starts learning unconsciously. Навіть якщо ми не знали, що вона наша мама, наш розум починав вчитись підсвідомо, несвідомо. And as we grow older, we start learning from unconscious to the conscious level. І як ми почали рости, ми почали навчатися від несвідомого до свідомого рівня. Now, after a few years, our dad says, okay, bring a glass of water, so that is also learning. Eat here, go to the restroom there, that is a conscious learning. І через декілька років наш батько сказав, принеси склянку води, це уже свідоме знання. Їж тут, ходи в туалет, в ту кімнату. І це вже свідоме навчання. Are you understanding what I'm saying? Чи ви розумієте, про що я кажу? So what happens, maybe after 15 or 16 years of age, depending on the society, what happens that we stop learning. Що відбувається через, можливо, 15-16 років, в залежності від соціуму, ми зупиняємося навчатися. And we start working impulsively, instinctively, habitually, like animals. І ми починаємо працювати імпульсивно, інстинктивно, за звичками, як тварини. Like any animals. Як будь-яка тварина. That creates a lot of challenges in our life because of the mind. І це створює багато випробувань в нашому житті саме через розум. So Eastern wisdom says if we change this mind which is full of ignorance and impurities, we will start living in peace and happiness.
Отож, східна мудрість каже, якщо ми змінимо цей розум, який наповнений незнанням і забрудненнями, то ми почнемо жити своє життя сповнене любові, миру і спокою. No other animal can learn the way we can learn. We have a power to understand. We have a power to listen and learn. Жодна інша тварина не може вчитися таким чином, таким способом, як вчимося ми. Ми маємо цю силу розуміти і силу навчатися. The person with you may be angry, but if I learn to remain calm, withdraw myself, do not get affected, that ability lies with the human being. No other animals have that ability. Хтось може бути сердитий на вас, але якщо я навчився відсторонюватися, залишатися спокійним, це може навчитися тільки людина. Жодна тварина не має такої здібності. Do you understand that? Чи ви це розумієте? But when we stop learning, this mind with the impulses, with the habit, that starts working in our life, and then we react, we become angry, we are agitated, we are stressed, and we are suffering. Але коли ми перестаємо вчитися, то цей розум бере на себе контроль з його імпульсивною природою, діє за звичкою. Ми тоді починаємо сердитися, стаємо імпульсивними, реагуємо. So how the learning changes our mind, it changes our behavior and attitude. Отож, яким чином навчання змінює наш розум, змінює нашу поведінку, змінює наше сприйняття? For simple example, you see in every meditation we experience relaxation and calmness. На простому прикладі ви бачите, що в кожній медитації ми переживаємо розслаблення і спокій. So that experience of calmness and the peace changes the brain. Отож, оце переживання, оцей досвід спокою і миру, він змінює розум. And the brain changes the behavior and attitude. А мозок тоді змінює нашу поведінку і ставлення, сприйняття. And behavior and attitude changes our personality. А наше ставлення, сприйняття і поведінка, воно змінює нашу особистість. And the personality changes our personal, our professional, our social life. І вже особистість змінює нашу особисту, професійну, наше життя. That is the reason we practice meditation. Саме тому ми і практикуємо медитацію. Це є причина практики. So we should not blame, complain, react, become angry to anyone. The moment we've experienced these negative emotions, our master says, move the mind within, contemplate and reflect why this is happening. І нам не слід звинувачувати, жалітися, бути сердитими на будь-кого. В той момент, коли ми переживаємо ці емоції, наш майстер каже звернутися всередину себе і зрозуміти, чому саме ці емоції відчуваються. I met a woman recently last week. She is 60 years old and she divorced 30 years ago. So after talking to her, and I gave her some tips of Eastern wisdom, so she told me that why you didn't meet me 30 years ago.
Я нещодавно зустрів жінку, їй 60 років, а вона вже 30 років як розлучилася. Вона розлучилася 30 років тому. І після того, як ми поговорили і я розказав про принципи східної мудрості, вона запитала, чому ж ви не зустріли мене 30 років тому? She was telling me I simply committed a small mistake. I had some ego issue, and because of that ego issue, I divorced. Вона сказала мені, що вона просто зробила маленьку помилку через своє его, в неї був випадок з его, і вона припустилась цієї помилки і розлучилася через своє его. Do you want to be angry? Вам хочеться злитися, Still we become angry. а все ще ви злитеся? Do you want to remain restless? No. And still we become restless. Хіба вам хочеться залишатись безсилими, але все ще ми залишаємося без сил? We don't want to get agitated and still we get agitated. Ми не хочемо ставати заклопотаними, а все ще стаємо Say yes, стурбовані. it is not a fact. Someone raised a hand who? Хтось підняв руку, хто? It's by accident. So sorry. Accidentally. Accidentally. Yeah. That is what happens. All of our anger, hesitation, reaction happens by accident and we don't want to prevent that accident. Це те, що якраз відбувається. Всі наші реакції, злість, переживання, вони випадково стаються. Ми не хочемо ці випадковості знешкодити. So our master says that we have an ability. As a human being, we should learn more if we are agitated and anxious and reactive. That is your behavior and attitude. We can change that by learning and receiving the right knowledge followed by the right action. Тож наш майстер каже, що нам треба вивчати більше, як людським створінням, коли ми переживаємо весь спектр негативних емоцій, нам необхідно вивчати більше. І потім за допомогою знання і правильної дії змінювати це. Are you understanding? Чи це зрозуміло? So we should not continue to live in anxiety, duality, conflict that has become a part of our personality, and we can change the personality. Отож, нам не потрібно жити у гніві, страху, конфлікті, що стає вже частиною нашої особистості, а ми можемо змінити свою особистість. And to change, we must ask, who am I? And the answer Eastern wisdom gives, I am the real self of the nature of peace and happiness. І для того, аби змінити, нам треба запитувати себе, хто я такий. І східна мудрість дає відповідь. Моя справжня природа, любов, мир, спокій і щастя. Eastern wisdom helps us with the right knowledge, the right action to change our entire behavior, our personality, our life, so that we can start living in peace and happiness. Східна мудрість із правильним знанням і за допомогою правильної дії допомагає нам змінити свою особистість, своє відношення, ставлення і звички, аби ми могли жити життя сповнене щастя, миру, мудрості і спокою. It's a journey. We have to continue the journey until we change. І це подорож. Нам необхідно продовжувати подорож до тих пір, поки ми не змінимось. This week you should think who you are.
Are you made up of anxiety, anger, duality, conflict, or are you made of peace, happiness, love, and wisdom? Цього тижня вам необхідно думати, хто ви є. Ви зроблені з переживання, конфлікту, страху, чи ви зроблені з любові, миру, спокою і мудрості. Close your eyes. Закривайте очі. Eyes are closed and make Очі your закриті. body comfortable. Сядьтеся зручніше. Mind feels the neck joint and experience sensation, comfort and steadiness. Розум відчуває суглоби шиї і переживає комфорт, нерухомість і чуттєвість. Mind feels the shoulder joints and experience sensation, comfort and steadiness. Розум відчуває суглоби плечей і відчуває комфорт, нерухомість і чуттєвість. Mind moves to the hip joint, be there, feel sensation, comfort and steadiness. Розум рухається до суглобів, до тазобедрених суглобів. Будьте там, відчувайте чуттєвість, нерухомість і розслаблення. Looking deep inside the forehead, if any thought comes, let it come. They are uninvited, unwelcome thoughts. Do not pay attention to them. Let them come, let them go. Подивіться всередину вашого чола. Якщо приходять будь-які думки, вони не повні, дозвольте їм прийти і піти. Mentally start chanting after me. Про себе ментально повторюйте зазвичай. Sarvesham swastir bhavatu. Sarvesham swastir bhavatu. Sarvesham swastir bhavatu. This line means let everyone be in the state of well-being. Цей рядок означає, хай усі будуть у стані добробуту. Let your mind sing for the well-being of everyone, even to those your mind feels there are your enemies. Why? To change your mind. Дозвольте своєму розуму співати оду у всім, в честь їхнього добробуту, добробуту кожного, навіть в честь тих, кого ви вважаєте своїми ворогами. Для чого? Аби змінити свій розум. Sarvesham shantir bhavatu. Sarvesham shantir bhavatu. Sarvesham shantir bhavatu.
This means let there be peace for all. Це означає, хай буде мир і спокій для всіх. So the knowledge behind this mantra is that when we think of the peace in our mind starts changing. Але знання за цією мантрою приховане таке, коли ми починаємо думати про мир у своєму розумі, наш розум починає змінюватися. Sarvesham Puranam Bhavatu. Sarvesham Puranam Bhavatu. Sarvesham Puranam Bhavatu. Completeness. It means that we all are complete in ourselves. Завершеність. Це означає, що ми всі довершені самі по собі. Complete means whole. Whole comes from the word holiness. We become spiritual when we discover the completeness within all of us. Довершеність від слова цілий. Цілий походить від цілісний, святий. Ми стаємо духовними, коли відкриваємо довершеність в усіх нас. Sarvesham Mangalam Bhavatu. Sarvesham Mangalam Bhavatu. Sarvesham Mangalam Bhavatu. It means let there be an auspiciousness for all. Це означає, хай буде все значимість, все виявленість для всіх. Auspiciousness means knowledge supported by the joy is present in every moment in our life. Оця все значимість означає, що знання підкріплене радістю наповнює наш кожен день. And now we will do the humming. Take a deep, silent, slow breathing into the belly and the chest. While breathing out, make the humming sound with the lips together and keep your focus inside the forehead. А тепер ми будемо робити оцей жужжащий звук. Спочатку робимо глибокий вдих в живіт, а потім будемо віддиху. І коли видихаємо, тримаємо глибину разом і робимо цей звук. You have to do the humming sound as long as possible, keeping your focus inside the forehead. Do not wait for others, just do it yourself. Не чекайте інших, робіть самі по собі так довго, як можливо, тримаючи фокус всередині свого чола.
Now stop the humming sound, look inside the head. Тепер зупиніться і подивіться всередину голови. You look inside the head. If the thought is coming, wait. Thought will go away. Then again there is an emptiness. Mentally say Om Shanti. Ви дивитеся всередину голови, якщо прийшла думка, почекайте, і потім вона піде, і ви дивитеся далі в цей простір, пустоту, і ментально про себе проговорюєте мантру Ом Шанті. So you are looking deep inside the head, there is an emptiness, you can say Om Shanti. But if there is a thought, wait. Let the thought go away. Then find the emptiness. Then say Om Shanti. Отож, ви дивитеся всередину голови, якщо там пустота, ви кажете Ом Шанті, якщо там думка, почекайте, дайте думці піти, потім знову подивіться в пустоту, знайдіть пустоту і проговоріть туди Ом Шанті.
and do nothing, remain in the same state. Не робіть нічого, залишайтеся в цьому ж самому стані. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes, open the eyes inside, know your experiences, bring the hands down. Let's share our experiences. Зверніть увагу на праву руку, зверніть увагу на ліву руку, підніміть обидві долоні до очей, відкрийте очі всередині долонь, опустіть їх і поділимося враженнями. Yes, Tanya, how are you? Доброго вечора, Гуруча. Дуже дякую за лекцію і за практику. Ви як завжди нібито відчуваєте, яке в мене питання назріло, і завжди в свої лекції відповідаєте на це питання. Тому що минулий тиждень я кожен день, кожну хвилину задавала собі питання, хто я є, і, мабуть, у мене були якісь проблеми із самоідентифікацією. Під час практики, коли ми дихали, я в перший момент я закашлялася, але потім в мене було таке відчуття, ніби ті всі думки, що в мене були в голові за весь цей тиждень, вони ніби кудись вивітрилися. І в голові стало якось так пусто. Я побачила в голові простір, але чомусь чорного кольору. І трішечки як обриси червоного кольору, а потім цей простір став увесь червоного кольору. Tanya says, thank you very much for the lesson and the practice. You always answers the questions that she has, because this week she has been wondering who is she, and she was struggling with self-identification and asking herself, constantly asking herself, who is she? So today she got her answers, and during the practice at the beginning of the breathing she started coughing a little bit, but then she saw black emptiness, this space was black, and with a little bit red color, and then it became red.
Yes, it's a deeper practice. The moment you see the colors, Так, це глибока практика в той момент, коли ви бачите кольори. so you are not a girl. First, you are a human being. Then, who you are? You are real self. What is real self? Real self is peace, happiness, love, and wisdom. Why don't you allow your mind to work on that? Отож, бо ви не дівчина, ви людина в першу чергу, і ваша природа – це любов, мир, спокій і мудрість. Чому б вам не дозволити розумові працювати над цим? This week you work on this, think, and tell me next week. Цього тижня ви працюєте над цим, думайте, і потім скажете мені наступного тижня. Yes, Yelena. Отже, дуже дякую за лекцію. Таня, дякую також за коментар. Маю таке враження, що я збагнула дійсно, хто я, тому що в мене був момент у житті, де було в мене відчуття взагалі втратити себе, розуміння, як особистості, хто я, і були якісь довгі пошуки себе, і я не розуміла до кінця, хто я. І сьогодні маю таке враження, ніби ця пустота всередині, де не зрозуміло було, хто я, мене є чим заповнити. Це миром, любов'ю і спокоєм. Тому я дуже-дуже вдячна. І під час медитації мені сьогодні трішки якось активний був мозок, достатньо такий контролюючий і зжатий. Тобто голова була якась достатньо зжата. Взагалі, як я себе почуваю, на рівні тіла розслаблено, і я спокійна. Тому дуже-дуже вдячна за практику, за лекцію. Дякую, Гіріш. Elena says thank you very much, and she thanks also Tanya for her comment, and she says that finally she has understood who is she, because she had in her life some moments when she thinks she lost herself, and it was a long time of searching who is she and understanding herself as personality, and only now she finally has how to fill up this emptiness inside of her. She finally understands that she is love, wisdom, and peace and happiness. And during meditation, her mind today was controllable, and it wanted to control, and it was a little bit her mind wanted to control everything, but she feels now peaceful and relaxed. Very good. That's very important to know from you that the more your mind first thinks that you are peace and happiness, no, but I'm not in peace, so let us explore, start thinking, doing the practice, so that our mind will change its behavior, its reaction. Так, це дуже важливо для вас думати. Чим більше ви думаєте, ведете оцю розмову зі своїм розумом, хто я мир і щастя, чи ні, тим вірогідніше розум міняється і змінює свої реакції і поведінку. How are you, Danuta?
Щиро дякую, Гуруджі, за практику. Не дивлячись на наші трішки технічні якісь там моменти, мене вилітало, залітало, але я відчувала. Неважливо бачити, а от відчувати. Я відчувала усіх. І це просто круто. Коли вже вляглися в медитацію, нарешті дали світло, підключився інтернет, швиденько там все це зробила, лягла і зразу поринула. Але мене розсмішив мій кіт. Він просто прийшов, на мене став. Декілька хвилин він стояв на мені, почав мене обнюхувати і цілувати мене. Чомусь мене пробило на сміх, я почала сміятися, і так до кінця медитації, він уже зійшов, він пішов, але посмішка в мене просто не сходила з обличчя. Я не знаю, в мене піднялась така неймовірна любов, якась така радість. У мене прямо що тут все розпирало від радості, від щастя, від любові. І я не знаю, я зараз готова поділитися з усіма цією любов'ю. Я не знаю, що зі мною відбулося. Я вам дуже дякую. Це просто чудово і неймовірно. Сьогодні така неймовірна медитація. Я дуже вам дякую. Danuta says that she is very thankful for the practice and meditation, and in spite of our difficulties with electricity and connection, she was in and out, but it doesn't matter. She didn't need to see us because she felt us and everything, and she explains that her cat made her laugh. During meditation, she went very deeply and quickly inside, but her cat came and sat on her and started to sniff her ear and kissed her, so she started laughing, and she laughed until the end of meditation. She couldn't stop, and she felt so much joy. She felt so much love that she does not understand what is happening with her, and she is ready to share this love and joy with all of us. That is what I have been saying, that love and the joy comes from inside. That is our nature. That is what we are. Це те, про що я казав і розказував. Наша любов і радість, вона йде зсередини нас. Це є наша природа, це те, чим ми є. When the mind is affected, influenced by any situation, person, event, time outside, we will continue to live in stress. So when this mind is not at all influenced by the world outside, that mind is empty mind, and the empty mind manifests that love and wisdom. І якщо розумом керує будь-яка людина, ситуація, час, подія, то він буде сповнений переживань і негативних емоцій. Але розум, яким нічого не керує, чистий розум, він відображає оцю любов, і щастя і радість. Very good. Yelena told me she sent an email. She said she will be doing the practice once she will receive the audio file. Так, Олена відправила емейл, вона сказала, що вона буде робити практику. Юля сказала, що зробить практику по емейлу. Yes, Oksana. Гуру, дуже дякую за лекцію, за практику, дуже дякую взагалі, що ви є в моєму житті, що так склалася доля, я можу у вас бути і можу вас вчитися. У мене сьогодні були думки, і є ситуація в моєму житті, яку я дуже довго не можу відпустити. У мене постійно розум на неї тригерить, і мені постійно хочеться повертатись до якоїсь такої, ну не скажу, що агресії, а якось роздраження російською мовою, то в мене на цю ситуацію виникає. І ось коли ми почали практикувати, ця ситуація почала у мене підніматися в розумі. І знаєте, в мене таке враження, що в мені всередині відбувся якийсь діалог. Піднявся оця, ну, як агресія, назву це агресією, на те, що ця ситуація склалася саме так, на людей, які
ці ситуації складаються. Але з іншого боку, тут же, начебто, всередині мене з'явилася мудрість, яка сказала, чого ти це переживаєш? Відпусти, ця ситуація має бути. І я після того дуже заспокоїлася, поступово думки заспокоїлися, і під кінець в мене була така благість і таке задоволення всередині мене. Мені здається, я ніколи не проживала таке задоволення з зовнішнього світу. От воно просто всередині мене з'явилося і не хотілося його відпускати. Це так, дуже дякую. Oksana says thank you very much for being in her life and because she can learn by you and be here with you. And today she had such an experience. She has a situation in her life that makes her hesitated, that triggers her, and it's been a while. So today during our practice, this situation started to come up in her mind, and one side it was this situation, this aggression, as she said, about these people, this situation, but then on the other side the wisdom appeared, and the dialogue between mind and wisdom happened. The wisdom told her, like, why do you are you hesitated about this? Just let this situation be, let this situation exist. And she got relaxation, she got calmness, and she thinks that she felt today so peaceful that she has never felt it from outside world. This calmness was inside of her. That's a beautiful understanding and observation, Oksana, that in the mind, one part of the mind is constantly in anger, hesitation, because it is impulsive mind. And then the intellect with the wisdom takes over. And when you start communicating deeper inside, and if the wisdom wins, you enter into peace and happiness. And that is what happened to you. Wonderful. Так, це прекрасне пояснення Оксана. Те, що в нас розум завжди має частину, яка знаходиться в гніві, імпульсі, незнанні, це імпульсивний розум, і інша частина – це інтелект, і між ними може відбуватися діалог, і коли перемагає мудрість, тоді ми отримуємо це заспокоєння і спокій, що, власне, і сталося з вами. Прекрасно. Beautiful. So we have Oleg now. Oleg is with you, yeah? Sitting near you? Дуже дякую за практику. У мене сьогодні багато було думок, щось навіть забагато, я б сказав. Я пробував їх там, типу, не блокувати, давати їм бути, але щось якісь пішли, якісь не пішли від мене, так і до кінця практики. Але No worries, you can listen to her. Him, yeah. We don't hear her, him, yeah. Ага, тобі було не чутно. Oh, maybe it's a bad connection. Do you hear me? Yeah. Yeah. Oleg says that today he had a lot of thoughts, too much thoughts, and he let them be. He tried to not stop them, to not control them, but it was too much. But in general, he feels relaxed and calm and peaceful, and he thinks he might be sitting here for a long time, still in meditation, if it's needed.
Yes, this is what happens. Your mind was totally relaxed and unwanted thought enters into the mind. If we get carried away by those thoughts, then we will miss the practice. And you did not miss the practice. It happened to you. Так, це те, що з тобою відбулося, коли ми дуже сильно розслабляємося і розум розслабляється, тоді туди починає заходити багато різноманітних думок. І якщо почати думати ці думки, можна втратити медитацію, але ти не втратив медитацію, тому що тобі вдалося розслабитися, і це з тобою сталося, що ти продовжиш. Good. How are you, Anesthesia? Your turn. Thank you. I'm very well. I'm feeling grounded. I'm feeling heavy. I think it's been a while when in meditation my body feels very warm, even if it's cold outside, and very heavy and grounded. So it's like hibernation process. Yeah. Very heavy and grounded obviously means the mind has gone inside and it is staying inside. That's a good practice. Я сказала, що моє тіло дуже важке і мені дуже тепло, і останнім часом медитація відчувається мені як зимова сплячка. І це значить, що розум пішов усередину і знаходиться там. That is all for today. Thank you. Namaste. Thank you. На сьогодні все. Thank you.